And you're watching Northeast Express on HornbillTV. Along with 14 other districts of Assam, Qatar 2 is all set for panchayat polls slated to be held on May 2 next. Polling officials on Thursday have set out for polling stations, and Superintendent of Police Numbal Mahata has detailed stringent security measures to ensure a free and fair election. The first phase of the panchayat election in the state will take place on May 2, while 13 other districts would go for polls on May 7. Counting would be held on May 11. Polling officials from Silchar, Udarbond and Sonia Assembly constituencies left from Silchar Interstate Bus Terminus ISBT and Interstate Truck Terminus ISTT. Female polling officials also headed to the polling stations. District Superintendent of Police Numbal Mahata provided detailed information about the overall security arrangements for the polling stations in Qatar district. নিরাপত্তাজনিত সকলো দিশ আমি চোৱাচিতা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিমান পুলিং ষ্টেচন আছে সকলো পুলিং ষ্টেচনতে আমাৰ মানুহ ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ৰাওনা হৈ গৈছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ পুলিচ পাৰ্চনেল সকলো গৈছে পুলিং অফিচাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ লগত আমাৰ পুলিচ পাৰ্চনেল সকলো গৈছে হোমগাৰ্ড গৈছে আৰু প্ৰতিটো সেক্টৰ অফিচাৰ আৰু প্ৰতিজন জোনেল অফিচাৰৰ নিজৰ নিজৰ জায়গাত তেওঁলোকে তদাৰক কৰি আছে আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা যাতে নহয় আৰু সাধাৰণ ভোটাৰৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ আমি নিৰাপত্তাজনিত যি বন্দোবস্তি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি বন্দোবস্ত কৰি নিজৰ নিজৰ অঞ্চলবিলাকৰ যে হিমামূৰীয়া অঞ্চলবিলাক আছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ জিলাখনত 3টা ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ আছে আৰু এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৰ্ডাৰ আছে গতিকে এই সকলোবিলাক অঞ্চলত যাতে সাধাৰণ ৰাইজে আৰু ভোটাৰে যাতে তেওঁলোকে নিৰ্ভয়ে ভোটদান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই সময়ছোৱাত আমাৰ যিখিনি আন্তঃৰাজ্যিক যিখিনি আমাৰ সীমা আছে তাত অহা যোৱা যি ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাবিলাকত আমি আমাৰ স্পেচিয়েল নাকা আৰু চেকিং আমাৰ চলি আছে আৰু সেইবিলাকক আমি আমাৰ যি কাউণ্টাৰ পাৰ্ট আছে ধৰক আপোনাৰ কলাচিক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইফালে ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ আৰু ইফালে আমাৰ জিৰিবাম তেওঁলোকৰ কাউণ্টাৰ পাৰ্টৰ লগত DCSPৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰী লোক আহি যদি কুটাঘাতমূলক In an operation carried out in the general area of Saivom village under Technopal district, security forces dismantled 3 bunkers and recovered a large quantity of explosive devices, including 8 IEDs, 8 hand grenades and 25 electric detonators along with live ammunition. The operation and area domination were conducted as part of a routine exercise at the fringes and vulnerable parts of the state. The items recovered in the operation include 8 IEDs, 8 locally made hand grenades, 25 electric detonators, 5 number .8 detonators, 40 rounds of 5.56 mm incess ammunition, 60 rounds of 7.62 mm AK ammunitions and 1 Motorola set with charger in the general area of Saivom village under Technopal police station, Technopal district. 3 bunkers were destroyed during the operation. In Silchar, polling officer Nurul Haq Chaudhry, Kokonaj, around 55, passed away due to a heart attack. He was a rural health inspector in the health department and was appointed as a polling officer at the polling station in Sonai, Nagdigram from the ongoing panchayat elections. Today around 4:30 am, while preparing to visit the ISBT strong room in Ramnagar, Silchar to collect polling materials from his residence near Surana Motors in Hailakandi Road, he suddenly suffered a heart attack and passed away. His sudden demise has cast a pall of grief over the entire area. Girls, অনুমানিক 4:30 নাগাদ এখানের স্থানীয় মিস্টার নুরুল হক চৌধুরী হাইলাকান্দি রোড কাটাল পয়েন্টের বাসিন্দা সুরানা মোটরের পাশে তো উনি রুরাল হেলথ ইন্সপেক্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন তো আজকে সকাল ঠিক 4:30 অনুমানিক উনি ইলেকশন ডিউটির জন্য নগদিরগ্রাম দিদারকুশে ওনার ইলেকশন ডিউটি পড়েছিল ওই ইলেকশন ডিউটির জন্য উনি রওনা হচ্ছিলেন ব্যাকটেক নিয়ে ঘর থেকে বেরোনোর সময় হঠাৎ ওনার শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয় এবং ওই সময় ওনার হঠাৎ অকাল মৃত্যুতে আজকে আমরা অনেক এলাকাবাসী শোকাহত কারণ উনি একজন চাকুরিজীবী হলেও একজন বিশিষ্ট সমাজসেবীও ছিলেন এই সমাজের অনেক উন্নতিতে উনি কাজ করেছেন তো আজকে সেই অবস্থাতেই আজকে সরকারের ডিউটি করতে গিয়ে
তড়িঘড়ি করে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন, 4:30 বা অনুমানিক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে, কিন্তু হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতা হয় এবং ওই সময় ওনার স্ট্রোক হয়। পরে আমরা জানতে পারলাম, কারণ অসুবিধা দেখে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে নিয়ে গেলাম শিলচর মেডিকেল কলেজে। ওখানে যেতেই তারপরে ওখানে যেতে আর সময় পাওয়া যায়নি, ওখানে যেতেই ওনার ওই অকাল মৃত্যু ঘটে। তখন ডাক্তার থেকে জানতে পারলাম যে হঠাৎ করে স্ট্রোকের জন্য ওনার অকাল মৃত্যু হয়। এবং এই অকাল এক্সকিউজ মি ওনার ডিউটি নবদির গ্রাম দিদার। Just a day after submitting a memo urging PM Modi and Amit Shah for the installation of a popular government in Manipur, the BJP MLA Tongpram Robindra broke his silence on Wednesday, stating that the people of Manipur desire a popular government, calling it a reflection of the public will. His comments came after he and 20 other legislators submitted a memorandum to the Prime Minister's office and Union Home Minister Amit Shah urging the formation of a government. Robindra highlighted that the civil society organizations and the general public in the state have consistently voiced their support for representative government. He explained that the memorandum submitted by the group of MLAs was in response to these widespread public sentiments. The MLAs stated that while speaking to a select media person, in his remarks, Robindra also appealed to village volunteers both from the hills and the valley to surrender their arms to the appropriate authorities, further contributing to a peace and building efforts in Manipur. Yeah, that thing be difficult question to answer, but I should say like after PR imposed in our state, it's going to be almost 3 months, but there are some changes is there. That's everyone knows that. There's some changes are there. There's no any casualties, not much is around these days, and normalcy is coming back, and governor through central paramilitary forces, then state forces, they're trying very hard to bring back normalcy in the state, but what we feel in this, like, some CSOs of our state and some women folks, some mothers, leaders, they also in the desire of having a popular government in the state. What we feel is like if the popular government is there in our state, we'll work together. And in the PR, during the PR, we MLAs, we don't have much roles in this. Like so far, we are not making involved in any of the dialogue and all that. So what we feel is like if the popular government is there, we the MLAs will involve directly and we'll talk to them, and they will talk to us. And central forces is there, state forces is there, and we public leaders are there. If we all together work together, what we feel is like bring back normalcy in the state will be much faster. That way we feel. So this is also the desire of the people of the state of Manipur, and everybody wants to have a popular government in the state. It's not this is not only not my opinion. All the people of Manipur, we all want to have a popular government in the state, and whatever the differences we had among our groups, among our maybe with the cookie brothers and cookie brethren, and we, that will be sorted out. The problem is with them and with us only. So it's our problem. So somebody coming and solving the problem, and we try to solve our problem. Like if we solve our problems ourselves, that will be much better. That will be better. That's what I feel. But that's why we want to have a popular government in the state. So in the half, like, to bring back normalcy in the state will be much faster. This is what we feel. 2, 3. It's my earnest and humble appeal to all the village volunteers, forces of the valley and the hills. Like after the PR is imposed, and after we had a lot of understanding, like our village volunteers, brothers, our valley also, like we have submitted so many arms and so many weapons to the government after the PR is come, and almost in the valley too, like almost everything, almost it has been submitted to the government. Likewise, like what I appeal to my Koki brothers also, like all those village volunteers, like
whatever the weapons they have, whatever any arms they have, like please submit to the concerned authorities, please submit to the government, so that our normalcy to bring back our normalcy will be move fast ahead. And this is the want and this is the desire of all the people of the valley. Like we want peace and we want to live together as we lived before. Like we should not have any misunderstanding between us. Whatever differences we have, that will be sorted out. And please follow the instructions given by the government. Please submit all the weapons, all the arms to the concerned authorities. And likewise, we in the valley also, like all our village volunteers also have submitted so many weapons to the government. And this is a sign of bringing. In the early hours of the morning, around 3 a.m., police intercepted a vehicle at the Batar PWG junction and recovered 6 plastic jerry cans containing approximately 220 to 230 liters of diesel. The fuel is believed to have been stolen from 3 Reliance Jio mobile towers located in Jurang village. The vehicle's 3 occupants confessed to the theft and have been arrested. They are also suspected of involvement in previous diesel thefts from various mobile towers across the district. Authorities are currently working to identify other members of the organized gang and individuals receiving the stolen property. Strict action will be taken against all involved. Police have expressed their gratitude to the vigilant citizens who timely tip-off enabled the Batarma police team to act swiftly. The arrested individuals have been identified as Mar Singh from Mautari, Tiang village and Robren Langi and Rishad Sailiang from Umkara village, Riboy district. Tripura Forest Minister Animesh Debrahma on Wednesday proposed the formation of a dedicated intelligence unit within the Forest Department to strengthen surveillance and curb timber smuggling. Speaking at a motorcycle distribution event for field-level officers in Agartala, the minister expressed strong dissatisfaction with the department's current state and called for urgent reforms. Debrahma said he felt ashamed when informed by MLA about ongoing irregularities, stressing the need for a comprehensive overhaul from the top to bottom. He highlighted the importance of efficient human resource deployment, stating that officers with expertise in anti-smuggling operations should be assigned such roles, while those skilled in research should focus on analytical work. Debrahma concluded by stating that the Forest Department's hierarchical structure would undergo reforms similar to the Tripura Police to ensure greater efficiency and discipline within the system. এইবারে বিনম্র অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের মাননীয় মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের মাননীয় সংস্থাকে দেওয়ার জন্য বাইকের কি এবং ডকুমেন্টস প্রবীণ স্যারকে তুলে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ স্যার মিতা The whole department is there and the government is there. এই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের উঠে পড়ে লাগতে হবে. That is why I have been asking, yes, I know that you alone cannot do that. Force যখন আসবে তখন হবে. I personally wanted to go in some raids. আমি সুমিতকে বলবো যেদিন তার নেতৃত্বে এখানে কিছু একটা ফোর্স হবে, আমিও একটু ড্রেস পরে যাবো, রাত্রিবেলায় দেখবো যে কে বা কাহারা এটা করছে. এটা দরকার আছে. আদারওয়াইজ ত্রিপুরার তাপমাত্রা আজকে, হোয়াট ইজ দি টেম্পারেচার টুডে? সো হট. আমরা যখন ছোট ছিলাম ত্রিপুরা ওয়াজ নেভার হট লাইক দিস. আজকে কেন হচ্ছে? ডিফরেস্টেশন মানে পাহাড়ের ওই সমস্ত জঙ্গলে যারা বসবাস করছেন তাদেরকে দোষ দিয়ে হবে না. শহর থেকে গিয়ে ট্রাক ভর্তি করে যারা গাছ কেটে নিয়ে আসছে তাদের দোষ দিয়ে. Those forest dwellers hardly they are using the forest resources from the forest. যদিও আরওএফআর পাট্টার কথা আমরা প্রায় সময় বলি যে আরওএফআর পাট্টার কারণে
forest department we are unable to do our plantation. এগুলো চিহ্নিত হবে, এগুলো চিহ্নিত হবে. We have taken the initiative. We have requested Honorable CM also. You chaired the meeting. Revenue department থাকবে, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর থাকবে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থাকবে. আইডেন্টিফাই করে আমরা দিয়ে দেব যে দিস ইজ ইয়োর ল্যান্ড, বাকিটা আমাদের. Tripura Chief Minister Professor Dr. Manik Shah on Wednesday said that the unemployment rate in the state has significantly decreased. He said that the current government of the state is working to ensure employment opportunities along with jobs, and through the transparent recruitment policy, the government has provided jobs to 17,554 people till March 2025. In 2025 alone, 3,554 people have been given government jobs. Dr. Shah said this while participating in the appointment letter distribution ceremony for 228 undergraduate teacher UGT and graduate teacher GT posts under the state government's education department at the Nazrul Kala Sitra Auditorium in Agartala. Dr. Shah, who is also the education minister of the state, said that the process of distributing offers one after another has been going on for the last few months. Dr. Shah said that the TETI-2 examinations was completed on April 27 and the TET-1 examination will be held on May 4. He said that one of the goals of the state government is to increase the speed of administration with transparency. আমার মাননীয় চিফ হুইপ বলেছেন সেটা যে আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত আমাদের সরকার আসার পর যতগুলো আমরা চাকরি দিয়েছি কোথাও কিন্তু যে চ্যালেঞ্জ হয়েছে, আর চ্যালেঞ্জ যদি হয় সেগুলো মানে এমনভাবে আমরা চাকরি দিয়েছি আমরা জানি সেগুলো চ্যালেঞ্জ হলো কোনো কাজের কাছে স্বচ্ছতার সাথে আমরা নিয়োগগুলো দিয়ে নিয়োগপত্রগুলো দিয়েছি এবং নিয়োগ করেছি। সেই কারণেই অভিযোগ পাইনি, আদালত এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি। আমাদের যেটা কমিটমেন্ট যে চাকরি প্রদান, পাশাপাশি শুধু চাকরি না কর্মসংস্থানেরও বিষয়টা আমাদের মাথায় আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে স্বচ্ছতা আমাদের কাছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। উনি এক জায়গায় বলেছেন, গত যে আমি অফার বিতরণ করেছিলাম সেখানে আমি এই কথাটা বলেছি। উনি বলছিলেন যে একজন ব্যক্তি গরিব ঘরের এক ব্যক্তি, তার কোনো মানে সোর্স নেই, সে যখন বাড়ির থেকে বেরোয় তার মা বাবারও সেরকম মানে সেইরকম সোর্স ওনাদের নেই। তো ওই ব্যক্তি যখন বাস ছেলে বা মেয়ে যখন বেরোয় সে বুঝতে পারে না কোন নেতাকে ধরবে, কোন মন্ত্রীকে ধরবে, এবং তাহলে তাদের জন্য আমাদের চিন্তা করা উচিত। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের চাকরি হবে এবং সেই ধারাতেই আমরা কিন্তু যে কমিটমেন্ট সেটা আমরা করছি। আমরা 2023 সালের ডিসেম্বরে জেআরবিটির মাধ্যমে গ্রুপ সি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে রাজ্য সরকারের প্রায় 35টি দপ্তরে 1980 জনকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী তাদেরকেও নিয়োগ করা হয়েছে। আপনারা যখন পিআরটিসি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে যে পিআরটিসি আমাদের ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না, সেটা কি করে সম্ভব, বাইরের থেকেও এসে চাকরি নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে চাকরি পায় না। আমরা সাহস করে সেটা ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে আমরা সেই পিআরটিসিটা বাধ্যতামূলক করলাম। তো যদিও বহু জায়গা থেকে চেষ্টা হচ্ছে, আদালতে কেসও আছে, আজকেও আমি এই বিষয়ে কথা বলবো, একটা মিটিং ডেকেছি। কিন্তু আমাদের যে ইচ্ছা যে ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা যাতে চাকরি পায়, সেই যে আমাদের অনেকে অনেক কথা বলেছিল, কিন্তু আমরা সাহস করে সেটা আমরা করেছি, এতে করে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা এখন চাকরি পাচ্ছে। Tripura Social Welfare and Social Education Minister Tinku Roy on Wednesday announced that 5,458 new beneficiaries will be added under the Mukhya Mantri Social Pension Scheme, increasing the total to 3,90,000. The monthly pension of ₹2,000 will benefit widows and elderly persons. Speaking to the media at the Civil Secretary, Roy also said a help desk will be set up at the Atal Bihari Vajpayee Memorial Regional Cancer Center to assist cancer patients. Currently, 3,400 cancer patients receive pensions, but delays
delays in application and submission often prevent timely support. Tripura operates 24 social pension schemes with 3 centrally sponsored and 31 state-funded. Out of the total beneficiaries, 1,40,675 fall under central schemes and 2,30,517 under state schemes. The newly launched Chief Minister's Pension Scheme alone has benefited 28,809 people. Women account for 1,77,477 of all beneficiaries. Roy added that 3,75,000 beneficiaries receive their pensions in the first week of each month via Aadhaar-linked bank accounts. He expressed concern over some not linking Aadhaar leading to cases of double benefits. He also announced plans to set up 100 English medium Anganwadi centers in Agartala with CSR support from HDFC Bank and State Bank of India for renovation and modernization. আমরা প্রত্যেক বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী সমাবেশ অনুষ্ঠান হয় এবং এখানে ম্যাক্সিমাম ক্যান্সার পেশেন্টস এখানে আসে এবং ওনাদের এমন অবস্থায় ওনারা আসেন এসে এরপরে যে ভাতার জন্য ওরা অ্যাপ্লাই করবেন সেই পর্যায়ে ওনাদের থাকে না। স্যার যেটা একটু আগে বলার চেষ্টা করেছেন যে ভাতা নেওয়ার পর্যায়ে যাওয়ার মধ্যেই হয়তো ওনাদের শেষ পর্যায়ে চলে আসে। এই জন্য আমরা আমাদের দপ্তর থেকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের নেতৃত্বে আমরা এটা চিন্তা করেছি যে ওদেরকে যারা নাকি সত্যিকারের সহায়তার প্রয়োজন তাদেরকে এট দ্য ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স কিভাবে সহায়তা প্রদান করা যায় এবং বিনা অসুবিধাতে তাদেরকে কিভাবে ভাতাটা তাদের জন্য স্যাংশন করা যায় ওটার জন্যই কিন্তু আমাদের দপ্তর আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এই প্রচেষ্টা নিয়েছেন এবং আমরা আশা করব যে কালকে আপনাদের উপস্থিতির মাধ্যমে সবার কাছে এই খবরটা পৌঁছে যাবে যে আমরা এইভাবে আমরা সহায়তা করার জন্য এই রিকোয়েস্ট করেছি। জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পে আমাদের উপার্জনকারী যারা পরিবারের মূল উপার্জনকারী যিনি অন্তোদয় পরিবারের এই ধরনের মৃত্যু হলে পরে যে 20,000 টাকা আমরা দিয়ে থাকি এটাও কিন্তু আমরা গত 1 বছরে প্রায় 308 জনকে আমরা এই সাহায্য করতে পেরেছি। এতেও প্রায় 61,60,000 টাকা আমরা দিয়েছি যারা 20,000 টাকা পরিবারের যিনি মেইন উপার্জনকারী যার মৃত্যু হয় এবং তারা যদি আমাদের এখানে দরখাস্ত করেন অ্যাপ্লাই করেন আমাদের দপ্তরে অন্তোদয় পরিবারে তাদেরকে আমরা 20,000 টাকা দিয়ে থাকি। এই সংখ্যাটাও গত 1 বছর 308 জন অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে এবং তাদেরকে আমরা 61,60,000 টাকা দিয়েছি। তো আজকের এই শুভ দিনে আপনাদের মাধ্যমে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে বলতে চাই যে আমাদের এই যে নতুন 5,458 জনকে সামাজিক ভাতা মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক ভাতা দেওয়া হবে তার জন্য অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করা হবে। প্রায়োরিটি বেস আমরা যারা বয়স্ক রয়েছেন গরিব যারা রয়েছেন যারা অন্তোদয় পরিবারে রয়েছেন তাদেরকে প্রথম প্রায়োরিটি থাকবে, যারা বিপিএল তাদেরকে থাকবে এবং বিধবা যারা রয়েছেন আমার দিদিরা অসহায় গরিব যারা রয়েছেন তাদেরকে প্রায়োরিটি বেস দেওয়া হবে এবং খুব শীঘ্রই আমাদের সিডিপিও অফিস এই অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করা শুরু করবে। That's all we have for now. Keep watching HornbillTV.